السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. The following is the translation for chapter 4, Surah Al-Nisa, verse 136, and chapter 5, Surah Al-Ma'idah, verse 9. I seek refuge with Allah from Satan the accursed. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O ye who believe, be strict in observing justice and be witnesses for Allah, even though it be against yourselves or against parents and kindred, whether he be rich or poor,
Allah is more regardful of them both than you are. Therefore, follow not low desires, so that you may be able to act equitably. And if you conceal the truth or evade it, then remember that Allah is well aware of what you do. O ye who believe, be steadfast in the cause of Allah, bearing witness in equity, and let not a people's enmity incite you to act otherwise than with justice. Be always just. That is nearer to righteousness. And fear Allah. Surely Allah is aware of what you do. Jazakallah.